میں آپ کو ریٹن میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. نکاح کرو اور یہ ارادہ کرو 4 مہینے صرف کیا کرنا ہے, بزنس. بے شک آپ کو کوئی بزنس نہیں آتا, 2-4 سال دھکے کھاؤ گے, نوٹ چھاپنے کی مشین بن جاؤ گے تھوڑے دنوں میں انشاءاللہ. کماؤ پوت جو ہے نا, جس کو جاب کرنے والا کہتے ہیں, یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ نہیں ہے. یہ انگریز جب ہندوستان میں آیا اس کو افراد چاہیے تھے, اس کے پاس افراد نہیں تھے نا, تو اس کو ملازمتوں کے لیے بندے چاہیے تھے. انہوں نے ہمیں تجارتوں سے ہٹا کے کہاں لگا دیا, کلرک بنا دیا کسی کو, ٹھیک ہے نا, کسی کو کچھ بنا دیا, کسی کو کچھ بنا, اور 1.5-2 لاکھ مینیجر بنا دیا. تو اس کو اب مینیجر کا ساری نالج سے فائدہ کون اٹھاتا ہے, وہ جس کی فیکٹری ہے یا جس کا بزنس ہے. ہو سکتا ہے وہ انگوٹھا چھاپ ہو, پیسہ آئے گا نا تو مینیجر MBA لڑکے ملازم ہوں گے آپ کے, پیسہ نہیں آئے تو خود MBA بن کے کسی جاہل کی ملازمت کرو گے. کیا کریں یار, کوئی ڈنڈا منڈا ہونا چاہیے صرف دکھانے کے لیے. اب یہ ٹاپک چینج ہوتے ہیں نا, تو جس ٹاپک میں گھستا ہوں اس کو اگر ادھورا چھوڑ دوں تو پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا. دیکھو آپ پڑھو ضرور, پڑھنے کا مقصد آپ کا نالج ہونا چاہیے. جو پڑھا لکھا آدمی ہے وہ معاشرے میں اچھا سروائیو کر سکتا ہے, لوگوں کو اچھا گائیڈ کر سکتا ہے. وہ بہت سی غلطی اس نیت سے پڑھو. پیسہ کمانے کے لیے اگر پڑھتے ہو تو بے وقوف ہو. پیسہ صرف کس میں رکھا ہے اللہ نے, تجارت میں رکھا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اپنی اولاد کو بزنس دے کے جاؤ, فری پھوکٹ میں تمہاری جگہ آگے, تم سے 2 ہاتھ آگے نکل جائیں گے. آپ ڈاکٹر بنے, اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا کے جاؤ گے نا, تو اس کو اتنی ہی محنت کرنی پڑے گی جتنی آپ نے کی ہے. وہ 0 سے شروع ہوگا. لیکن بزنس دے کے جاؤ گے تو جو آپ کا آخری سٹیپ ہوگا بچے کا, وہ پہلا ہوگا. اور 3-4 نسلوں کے بعد خود سوچ لو کیا ہوگا. وہ سارے تجربے کر کر کے مختلف لوگوں کو پہنانا سیکھ جائیں گے. مختلف چیزیں تجارت میں پہنائی جاتی ہیں نا, یہ گائے قربانی کی خریدی, اس کو پہنا دی, یہ پلاٹ خریدا, اس کو پہنا دیا. تو وہ پہنا کے ماسٹر ہو جائیں گے کہ کس کو کس وقت کیا چیز پہنانی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے تجارت کیا کرو. اور ایک دم سے نہیں ہو جاتا, شروع میں تو دھکے. اور تجارت کے لیے یہ بھی سوچتے ہو اتنا پیسہ کہاں سے لیں, تو یہ تو بے وقوفی کی بات ہے. تجارت میں تو پہنانا آنا چاہیے. ادھر سے لیا, اس کو پہنا کے کمیشن لیا, پتلی گلی سے نکل لیے. ٹھیک ہے, تو پیسہ انویسٹ کرنے کی حماقت کبھی بھی نہیں کرنا کیونکہ آپ کو تجارت آتی نہیں ہے. 1 کروڑ انویسٹ کر کے وہ ڈوب گئے, پھر تو گئے کام سے. انویسٹمنٹ اس بزنس میں کریں جس کا آپ کو تجربہ اچھا خاصا ہو چکا ہو, اس بزنس میں انویسٹمنٹ کرو آپ, پھر فائدہ ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اچھا آپ, اگر وہ ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں نا, وہ میکینک ہیں ماشاءاللہ کار کے, تو وہ بھی سوچ رہے ہوں گے میں بزنس کیسے کروں. بھائی آپ نے ورک شاپ کھولی ہوئی ہے, ساتھ گاڑیاں خرید کے بیچنا بھی شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بزنس میں اللہ نے برکت رکھی ہے. 9 اعشار امتی فی التجارہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اگرچہ روایت کے سند پہ کلام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 10 میں سے 9 حصے رزق اللہ نے تجارت میں رکھا ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو ساتھ جاب کے ساتھ سائڈ میں چلاتے رہو کچھ نہ کچھ. پہنانا ہی تو ہے نا, گاڑی خریدی پہنا دی کسی کو. ٹھیک, تو اس میں آدمی محنت کرے. تجارت میں برکت ہے. ہماری میمنی کہاوت ہے, ویپار جو پار نے, یعنی ویپار کا کوئی پار نہیں ہے, لیکن مطلب اس کی لمٹ نہیں ہے کوئی. اس میں وہ ترقی کا چانس بہت زیادہ ہوتا ہے. جبکہ ملازمت بنیادی طور پہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا ہوگا. سب خوابوں میں بلند محلات اور بڑی دکانیں اور اس کی مطلب مختلف ملکوں میں برانچیں دیکھتے ہوں گے, لیکن بیچاروں کی کاری نہیں چلتی ہوگی. اس سے ملازمت کرنی پڑتی ہوگی, یہ کرتے نہیں ہوں گے. Muhammad has basically asked that which are the best 5 professions according to Islam. And before he asked the question, he posed a sub-question, what is the purpose of life? And Allah says in the Quran, in Surah Dhariyat, chapter number 15, verse number 56, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, that we have created the men and the jinn not but to worship me.
So the main purpose of life is to worship Allah subhanahu wa ta'ala. For a detailed answer for this sub-question, you should listen to my talk on what is the purpose of life, which is for about 1.5 hours, followed by question answer session, totally for about 3 hours, and you'll get all the details in that. As far as the main question is concerned, that according to Islam, which are the 5 best professions? Allah says in the glorious Quran in Surah Fussilat, chapter number 41, verse number 33. Allah says, وَمَنْ أَحْسَنُ قَالَ مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا قَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Who is better in speech than one who invites to the way of their Lord, works righteousness, and says that I am a Muslim? According to the glorious Quran and according to Allah subhanahu wa ta'ala, the best profession is the profession of calling others to the way of Allah subhanahu wa ta'ala, calling others to Islam. That is the profession of dawah. So the best professional is a da'i. And our beloved Prophet Muhammad, you're the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala, his main mission was to give dawah, was to call people towards Islam. So according to me and according to Allah subhanahu wa ta'ala, according to the Quran, the best profession that any Muslim can choose for his akhirah as well as his dunya is become a da'i. Number 1. And the details of this was answered by me in my earlier question about how to take up this profession. According to me, the second best profession for a Muslim in Islam is to become an Islamic scholar or become an Islamic researcher, whether it be in the field of tafsir of the Quran, or in the field of hadith, or in the field of fiqh, whichever field it is. Number 2 would be an Islamic scholar, an Islamic researcher. Number 3, according to me, would be an Islamic teacher, whether it be an Islamic teacher in the university, in the college, or in the school. If you're teaching Islam, it may be any subject. It may be tafsir of the Quran, it can be hadith, it can be fiqh, or any field as far as it's an Islamic subject. This, according to me, is the third best profession a Muslim can choose for his akhirah and his dunya. The fourth best profession, according to me, is joining an Islamic organization which is dealing in the first 3 categories, whether it is involved in dawah, whether it's involved in research or involved in teaching. You may not be directly any one of these 3 categories, but you may be supporting in other aspects, like maybe administration, you may be a manager, you may be a receptionist, you may be in the administration department, you can be in the account department. So if you are a support for an Islamic organization dealing either in dawah or research or teaching, that would be the fourth best profession. Yes, you can join an Islamic organization and do the role of a da'i, then you become number 1. If you join an Islamic organization and do the role of a researcher or Islamic scholar, it's the second best profession. Or join an Islamic organization and become a teacher, whether in the university or whether it be in the college or whether it be in the school, that is the third best. Or the fourth best is any other profession that is supporting these 3 professions in an Islamic organization. And number 5 would be joining an Islamic organization which is not dealing in the first 3 categories. It may not be dealing in dawah, may not be involved in research, may not be involved in teaching, but may be involved in relief activity, may be involved in worldly education. If it's an Islamic organization dealing with the other aspects of Islam, charity, relief activity, and if you are an employee in that organization, that would be the 5th best profession. And Allah clearly says in the Quran that if you strive for dunya, Allah will give you dunya but will not give you akhirah. But if you strive for akhirah, Allah will give you akhirah as well as the dunya. So this, according to me, are the 5 best professions that any Muslim can choose so that he secures a very high level in the place of Jannah, maybe Jannatul Firdaus. And
let us analyze the other professions which are not directly linked with the Islamic field. As far as the other professions are concerned which are not directly involved in the Islamic field, I would say one good profession can be that if you are involved in a business and spend less than half the time in business and the remaining part in dawah or research or teaching, that itself is very good. You can be a businessman, and since you are the boss of your own business and you can easily, give as much time as you want for the Islamic activities. So one good thing is that you can be a part-time businessman, but don't get so much involved in making money that you forget your main priorities. So if you are a businessman which is involving half the time in business and remaining in Islamic activities, that's a good profession. As far as a professional is concerned, that is non-business, one of the good professions that is easy for a person to convey the message of Islam is the profession of a medical doctor. Because for many people, especially the non-Muslims, after God is the doctor. So they tend to follow the advice given by the doctor. So if you are a doctor and you give advice regarding the part of Islam to the Muslims or the non-Muslims, there are high chances that they will follow your advice. I've given a talk on the topic, the duty of a Muslim professional, and I have dealt with this subject in detail. And I have described in that, even there I did say that the best profession is of a da'i. I didn't go into the details of second, third, fourth, fifth profession, but I did say that calling people to the way of Allah, doing da'wah to the non-Muslims and Islam to the Muslims is the best profession. And then I went on to say it is the duty of every Muslim that he should excel in his field of profession. That's very important. If he excels, people are bound to listen to you. So even if he's a doctor, he should be the best doctor. If he's an engineer, he should be the best engineer. If he's in the administration, he should be the best in the field of administration. If he excels in this field, there are high chances that people around you will listen to your advice. Alhamdulillah. And Allah subhanahu wa ta'ala says that He likes the people who are ahsan, who are excellent. Alhamdulillah. And Allah says in the Quran that He likes people who excel in the profession. He loves ahsan. And there are various hadith talking about that. So it's very important that for a Muslim professional, he should excel. And he should see to it that he follows the rules and regulation of Islam, of honesty, of being truthful, of being helpful to others. For more details, you can refer to my talk on duty of a Muslim professional. I hope this answers the question in brief. छोटा मोटा मैं बता रहा हूँ, कई लोगों को मैंने ऐसा अपनी जिंदगी में देखा, खुद अपने साथ के कुछ लोगों को देखा, दोस्तों को, अपने से बाद वाले लोगों को देखा जो छोटे थे, अपने से आगे वाले लोगों को देखा जो हमने जिनको अपनी जिंदगी में अपने बचपन में पाया कि वो जाती मेहनत करते थे और आज माशाल्लाह एक यूनिट है जिसमें प्रोडक्शन होता है, वो चीज कंपनी लेवल पर मैन्युफैक्चर होती है और मार्केट में जाती है। तो बहरहाल उन्होंने मेहनत देखी और आज यहाँ तक पहुंचे। तो बहरहाल बेटर मैं यही कहूंगा आप कुछ ना कुछ खुद का करने की तरफ जाए, लेकिन अगर कोई ऑप्शन ना हो, तजुर्बा हासिल करना हो, मार्केट जानना हो, तो जाहिर सी बात है आपको जॉब भी करना पड़ेगा ताकि फील्ड का नॉलेज आप गेन करें और उसके बाद खुद का आपको चालू करने की कोशिश करें। उन नौजवानों को भी मैं ये कहूंगा जो फील्ड का नॉलेज गेन नहीं करते और सीधा क्योंकि मालो दौलत है उड़ना शुरू करने का प्लान करते हैं कि हम सीधा हमारा बिजनेस फ्लाइट लेंगे, ऐसा बहुत सारी बार क्रैश हो जाता है क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती। लिहाजा पहले जाइए, मार्केट में रहिए, कुछ चीजें सीखिए। और सहाबा इसमें शर्माते नहीं थे। आज के दौर में मैंने कुछ लोगों को देखा, कुछ कंपनियों के मालिकान जो बहुत मालदार लोग हैं, उनके बच्चों को छोटे छोटे तिजारतों में ऑफिस बॉय के तौर पे, कैशियर के तौर पे रखते, बोलते कि 2 साल ये काम तुमको करना पड़ेगा ताकि लोग कैसे हैं, समाज कैसा चलता है तुमको नॉलेज हो। तो बड़े बड़े बिजनेसमैन के बच्चों को मालूम ही नहीं होता एक्चुअली फील्ड में क्या होता है। वो चाहते हैं, सहाबा की मिसाल हम ले, सहाबा
जब मक्का से छोड़कर मदीना आए, कई सहाबा का माल वहीं रख लिया गया था, आकर छोटी मोटी तिजारत शुरू कर दी, हमाली शुरू की, और उसके बाद उस लेवल पे पहुंचे जिस लेवल पर वो मक्का में भी नहीं थे। समझा? तो फील्ड का नॉलेज बोलते हैं इसको, समझ रहा? तो वो भी ले, अपना पैसा डायरेक्ट ना इन्वेस्ट करे, बल्कि नॉलेज ले फील्ड का, लेने के बाद आगे करे। अब जो खुद अपने वालिद साहब बिजनेस में, जिनका बिजनेस माशाल्लाह बहुत अच्छा है, वो नेक्स्ट लेवल पे ले जाए। वरना मैंने ऐसे भी लोग देखा जिनके वालिदैन ने बिजनेस को इस हाइट तक लाया, फॉर एग्जांपल 0 से निकालकर 50 तक लेकर आया, और ये बच्चे जो हर बार खींच खींच के 45, 40, 35, अरे बाप परेशान, थोड़े दिन देके जाता, बिजनेस डूबता, फिर अब्बा को आ जाना पड़ता, भाई तू हट मैं चलाता। तो ये बच्चे पीछे कर देते हैं। वही मसला, रियल फील्ड का नॉलेज नहीं, वालिदैन की मशक्कत का इल्म नहीं, फील्ड में क्या होना क्या दुरुस्त है कुछ भी इल्म नहीं। वालिदैन की भी गलती है कि अपने बच्चों को जब तिजारत में डालना चाहते हैं तो डेवलप करें उस मिजाज के एतबार से, नहीं बच्चों को काट के बिल्कुल अलग डेवलप करेंगे, बड़ा होने के बाद डायरेक्ट बिजनेस में आएंगे, नहीं चला पाता कभी कभार, ठीक है। तो लिहाजा ऐसे ही मैंने बच्चे देखे, उनको भी नसीहत करूंगा कि आपके वालिदैन ने इतनी मेहनत करके इस बिजनेस को उरूज पर लाया है, आप एटलीस्ट उसको संभालने की सलाहियत रखिए, संभालना ही नहीं बल्कि नेक्स्ट लेवल पर ले जाइए उस बिजनेस और तिजारत को, ताकि इसके जरिए कई और लोगों को रोजगार मिलेगा। और पता नहीं वो लोग भी इल्म हासिल करके छोटे मोटे बिजनेस, देखिए बड़े बिजनेसमैन के साथ जो लोग काम करते हैं ना इब्तिदाई दौर में, वो कहीं ना कहीं छोटी यूनिट आज चला रहे होते हैं, क्योंकि उनको तजुर्बा मिल जाता है, डेवलपमेंट होता है समाज का, कम्युनिटी डेवलप होती है, सोसाइटी डेवलप होती है, ठीक है। तो बहरहाल ये बड़ी अहम चीज है। तो लिहाजा हम कोशिश करें बिजनेस की तरफ जाने की, इसके फवायद बहुत ज्यादा है, और फिर इसमें बहुत सारा खाली वक्त आपको मिलता है, आप खुद मुख्तार और खुद मालिक होते हैं। जॉब में कोई कबाहत और कोई बुराई नहीं भाई मेरे, ये भी हलाल है, बट उसमें एक लिमिट, सर्टेन लिमिट होती है, उससे आगे नहीं होता है। तजुर्बा लेने के बाद मैं कहूंगा लोगों को आगे जाके करें। ऐसी भी मैंने जॉब देखी जिस जॉब में इंसान बिजनेस से ज्यादा अर्न करता है, ऐसी भी कुछ जॉब है। तो बहरहाल हलाल अर्निंग हमारा मकसद है। तो कई जगह ऐसा भी होता है बिजनेस में मैं 50,000 मंथली कमाता हूँ, जॉब में 1,50,000 मिलता है, फिर मैं वहां जॉब कर सकता हूँ। जॉब करने के बाद जब मुझे ऐसा लगे कि अब मैं छोड़कर आने का बिजनेस मेरा और आगे बढ़ेगा तो मैं आ सकता हूँ। तो बहरहाल ये समाज के एतबार से, हालात के एतबार से भी हो सकता है, बट प्रेफरेबल तो मैं ये कहूंगा बिजनेस ज्यादा प्रेफरेबल एक चीज है।